أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. أوروبا تحلم بتحويل بحر الشمال إلى أكبر مزرعة لطاقة الرياح، لكن بعض الأرقام تطرح الأسئلة. تكلفة توربينات الرياح تقفز بنحو 40% من أدنى مستوياتها، فماذا سيتغير في اقتصاديات المشاريع؟ تراهن أوروبا بقوة على طاقة الرياح البحرية لتعزيز أمن الطاقة لديها وخفض بصمتها الكربونية، ولهذا الغرض تتركز أنظار القارة العجوز على بحر الشمال، ذاك الجسم المائي الذي تحده 7 دول، والذي تحلم أوروبا بتحويله مستقبلا إلى مصنع هائل للطاقة الخضراء. فقبل شهرين تعهدت 9 دول أوروبية بمضاعفة طاقة الرياح المنتجة في بحر الشمال ب4 أضعاف من مستواه الحالي البالغ قرابة 30 جيجا وات إلى حوالي 120 جيجا وات عام 2030، وبمضاعفته 10 مرات بحلول منتصف القرن الحالي، ليوازي تقريبا 50% من استهلاك أوروبا الكهربائي اليوم. لكن جعل هذا الحلم حقيقة سيكون أمراً بالغ الصعوبة بسبب عوامل عدة، فسعر التوربينات يشكل نحو نصف كلفة مشروع طاقة الرياح، وبالرغم من انخفاض كلفة توربين الرياح من $1800 للكيلووات عام 2008 إلى حوالي $810 للكيلووات عام 2021، إلا أن هذه الكلفة ارتفعت في آخر سنتين بنحو 38% بحسب بيانات جلوبال داتا. ويعزو المراقبون هذا الأمر إلى التضخم وارتفاع التكاليف اللوجستية واضطراب سلاسل الإمداد. ونتيجة لذلك فقد عانى مصنعو توربينات الرياح في السنوات القليلة الأخيرة من خسائر مالية كبيرة تفاقمت في ضوء ما يرونه من مساهمة السياسات الحكومية في خلق سباق نحو القاع في أسعار التوربينات بين المصنعين المتنافسين. هذا عدا تأخر البث في طلبات تراخيص مشاريع طاقة الرياح بسبب ما يصفه المطورون بعمليات حكومية بيروقراطية غير كفؤة. كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى تراجع حجم طاقة الرياح الجديدة المركبة في أوروبا عام 2022 بنحو 17% مقارنة بالعام الأسبق. وحتى إذا ما تغاضينا عن تلك العوامل السلبية التي قد تكون مؤقتة، إلا أنه ما زال هناك تحديات أخرى عدة، فالرياح أعتى وأقوى كلما ارتفعنا أعلى في السماء، لذا كلما ارتفع التوربين كلما كان بمقدوره أن يستغل الرياح بكفاءة أفضل. اليوم يصل طول أكبر توربين هوائي إلى نحو 280 متراً، وتغطي شفراته مساحة تعادل 6 ملاعب لكرة القدم. ومع زيادة حجم وطول التوربينات تزداد تعقيدات عمليات التوريد والتشييد والنقل والتركيب، فعلى الموردين أن يستثمروا في مرافق قادرة على التعامل مع قطع أكبر حجماً، في حين لا يوجد ما يكفي اليوم من قوارب بحرية قادرة على نقل تلك التوربينات العملاقة. كما أن تركيب التوربين في عرض البحر مسألة تقنية معقدة، خاصة في ظل الظروف البحرية والجوية غير المؤاتية تحديداً في بحر الشمال. مشكلة أخرى تواجه مزارع طاقة الرياح البحرية هي أنها تورد الطاقة الكهربائية إلى نقطة واحدة على اليابسة من خلال كيبل كهربائي مائي، ما يعني أن دولة واحدة فقط ستحصل على الطاقة الكهربائية مباشرة من أي مشروع. إلا أن الأوروبيين يخططون لتشييد جزر اصطناعية تكون كل منها بمثابة مركز بحري لجمع الطاقة الكهربائية من توربينات الرياح، ومن ثم توزيع تلك الكهرباء عبر الكيبلات لعدة نقاط على اليابسة في عدة دول. كما أنه يمكن للجزيرة الاصطناعية أن تعمل أيضا كموقع لتخزين الطاقة ولإنتاج الهيدروجين الأخضر كذلك.
كل هذه التحديات تتطلب استثمارات هائلة في البنى التحتية، كما أن كل ذلك يتطلب وقتاً. ولكن بالنظر إلى حجم الاستثمارات مؤخراً نرى أن الاستثمارات الأوروبية في طاقة الرياح انخفضت من 41 مليار يورو عام 2021 إلى 17 مليار يورو العام الماضي، في أدنى مستوى لهذه الاستثمارات منذ عام 2009 بحسب ويند يوروب. فهل ستقدر أوروبا على تطويع بحر الشمال الهائج وخلق أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم؟ فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في مستقبل الطاقة ونتناول مزيد من التحليل في اقتصاديات مشاريع طاقة الرياح البحرية، فابقوا معنا. منذ عام 2021 ومعظم مصنعي توربينات الرياح يسجلون خسائر مالية، وهذه نزعة تشترك فيها الكثير من الشركات حول العالم: نوردكس، فيستاز، جي إي، سيمنز، جاميسا. هذه الشركات حققت مجتمعة خسائر بلغت 5.6 مليار يورو في العامين الماضيين. كان لابد أن نناقش الأسباب الرئيسية مشاهدينا خلف هذه الخسائر، وكان هذا هو سؤالي الأول في مقابلة خاصة مع أليكس فلورتي، نائب الرئيس ومدير طاقة الرياح البحرية في شركة استشارات الطاقة رايستاد إنرجي. Over the last years and probably the last decade, we've seen this kind of race to the bottom among developers of wind energy in terms of cutting costs and making it more cost competitive. I think we've seen that in a bigger sense in the offshore wind space, where costs have been much higher than the onshore renewables. And the cost cuts that we've seen in the previous decade has definitely been driven by the larger turbines. So that has, first of all, kind of been creating this kind of race to the bottom, driven by new technology developments on the turbine side. So the turbine manufacturers have been very focused on R&D. It has been an R&D race among themselves, if you will, and that has also caused a lot of investments. Now, at the same time, we had the global pandemic, which led to a lot of supply chain disruptions, and then the kind of the rebooting of the economy after the pandemic started to kind of trickle down, and we've seen that caused a lot of inflationary pressure across the supply chain. Now, for a lot of these turbine manufacturers, they had already locked in orders, contracts where the kind of the price were already set, but the input prices skyrocketed in terms of cost, and that has led to lower margins, losses, and so forth. Now, in addition, we're still seeing that there might be some signs of improvement, but we are still seeing that these R&D efforts, especially on the offshore wind side, will continue as the size race is increasing, and that will also cause new investments to be made
But because of the very, very kind of accelerated nature that these new R&D efforts need to be done, they're not really making enough money on their kind of expansions, investments into new models. ولكن أليكس، هل يبدو أن عام 2023 سيكون أفضل لصناعة طاقة الرياح؟ هل يمكن أن نرى تلك الشركات تعكس خسائر العامين الماضيين؟ With time, I think we saw at the end of last year some signs of improvements on the financials among these turbine OEMs. We are now seeing that a lot of these locked-in contracts that they were struggling with from before has kind of expired, and now they can actually, let's say, offload a little bit of that cost pressure onto the developers. But there's still this R&D race. And we're also seeing some worrying signs of higher kind of warranty claims among the turbine OEMs, which is also natural when you move very fast into bigger turbine models that haven't necessarily been tested all that much. And we've seen, new reports coming out of the larger turbine models having a little bit higher issues and so forth. So the jury is still out, but we are seeing some positive signs, and we also expect, inflation to be reduced, especially in 2024. إعادة نقل وتوطين سلاسل الإمداد القائمة عالمياً على خلفية خفض الغرب لاعتماده على الصين، كيف ستؤثر على صناعة طاقة الرياح على المدى القصير إلى المتوسط؟ Yeah, I think when we talk about kind of reconfiguration of the supply chain, we're typically talking about this trilemma between reliability, affordability, and sustainability. If you are going to, let's say, reduce your dependency on one sole country or kind of reconfigure it to be more reliable for that, which is the focus of Europe now, for example, it will come at the cost of lower affordability, meaning that the cost probably will come up a little bit in the short to medium term. New expansions will be needed. We will need to see new investments being made, and that can also prove costly. We know that a lot of the components that are coming out from China are comparably cheaper than what has been made, for example, in Europe. But it also comes down to the priority of the policymakers, for example. When we talk about Europe now that tries to kind of reduce its dependency on Russian gas, at the same time trying to reduce its dependency on China in terms of the supply chain, policymakers might need to make somewhat of a choice between reaching ambitious capacity targets and basically having a made in Europe supply chain. بالحديث عن صناع القرار أليكس، في أوروبا هناك ما مجموعه نحو 80 جيجا وات من مشاريع طاقة الرياح التي ما زالت عالقة في مراحل مختلفة من عمليات الترخيص، وهذا حجم كبير خاصة إذا ما قورن بحجم طاقات الرياح المركبة اليوم في أوروبا والبالغة قدرتها نحو 190 جيجا وات. لماذا تحديداً مسألة ترخيص مشاريع طاقة الرياح مسألة ضغطت بشكل كبير على صناعة طاقة الرياح في السنوات الأخيرة بالرغم من المستهدفات الطموحة للحكومات؟ I think you mentioned it there. The capacity targets have been set, but it's quite easy to set ambitious targets, and it's easy to kind of talk the talk. But I think the industry now understands that it's time to walk the walk as well. And in the next couple of years, we'll probably see a lot of much more very dedicated efforts by politicians to actually deliver on these targets. Now, we see that now that are much more talk about concrete measures in order to strengthen the supply chain, shortening permitting times, and debottlenecking it. New targets have led to new areas being made available for the wind industry. It's been getting an influx of capital and new developers wanting to develop their projects. But at the same time, it takes a little bit of time to kind of streamline those permitting processes. But we're seeing some improvements here as well. And now with the Green Deal Industrial Plan in Europe, among others, we're seeing some very concrete measures in terms of speeding up some of these permitting processes.
بالحديث عن الخطط التحفيزية لصناعات الطاقات المتجددة والرياح، ما هي عناصر تحفيز صناعة طاقة الرياح المتضمنة في قانون خفض التضخم الأمريكي IRA وفي خطة الاتحاد الأوروبي Repower EU؟ Yeah, so to start with the Inflation Reduction Act in the U.S., that lists several things that are very positive for the wind industry. A kind of a continuation of the tax credits that will affect the economics of projects and make developers eager to kind of get started on those projects. We think that will have quite a strong impact on the onshore wind market in the US, not so much on the offshore wind. It's in isolation a positive, but we also do see other supply chain issues there, which will make offshore wind take a little bit longer time. And also the fact that, there are specific credits for the manufacturing of components into the kind of the clean energy space, which also will speed up the domestic supply chain in order to support this capacity build out. For Repower EU, in a way, the specifics have been a little bit less, or it has been a little bit less specific towards the wind industry. It sets a 45% share of renewable energy in the power mix. It sets a clear capacity target for solar, but we know that it will also lead to increased investments and capacity expansion in the wind industry. Now, kind of following the Repower EU was the Green Deal Industrial Plan, which had the Net Zero Industry Act, the Critical Raw Materials Act, and those acts have been very specific in terms of shortening permitting time, prioritizing key manufacturing projects, building out the correct and the most critical and strategically right projects, as well as kind of focusing on the supply chain, but a little bit less concrete in actually kind of supporting that supply chain expansion that is needed in Europe. ما هي إذن توقعاتكم في رايستاد لنمو إنتاج الكهرباء من الرياح خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2027؟ وكيف يمكن أن تتوزع تلك الأرقام جغرافياً وأن نقسمها ما بين رياح على اليابسة ورياح بحرية؟ So I think our base case towards 2027 is, we just surpassed around a terawatt of capacity for wind globally. We expect that to reach around 1.6 terawatts by 2027. So that is a 60% increase from 2023. At the same time, we see that offshore wind is definitely the fastest growing because of it's coming from a quite low base, around 60 gigawatts at the end of last year. So it's very small compared to the onshore wind market, but it is going to grow very rapidly towards 2027. Now, when you talk about different geographies, the three main engines will be Asia, driven by China, Europe, and primarily North America, driven by the US. For the US, it's mostly onshore wind, as we do expect it to take time with offshore wind, as I mentioned. For Europe, it is both onshore wind, but to a larger extent offshore wind in terms of the share of capacity deployment. And also in China, we see a lot of both onshore and offshore wind following those very kind of supportive structures with the feed-in tariffs that were phased out for onshore wind in 2020 and offshore wind in 2021. We still see quite healthy activity levels in China. أخيراً أليكس، ما هي آخر التطورات على صعيد تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البحرية؟ هل شهدت مزيداً من التراجع في كلفتها مؤخراً أم أن وتيرة التراجعات تباطأت في الأشهر الأخيرة؟ We are, but it has stagnated a little bit. I think what we've seen is, a very strong cost reduction over the last decade, which is kind of flattened out now that and even increased in some regions and for some projects due to the inflationary pressure that we have been seeing. But as we see with the turbine OEMs, they show no signs of kind of stopping at the current turbine size models. That will continue. So we do expect that cost will come down as the inflationary pressure kind of slows or cools down, if you will. At the same time, we're also expecting transmission to be more kind of more
hybrid systems where several projects can be combined into the same kind of transmission project and so forth, which can further cut costs. So a little bit, medium to long term, we can still expect to see further cost cuts. It should be mentioned that the increased sizes that are driving these cost reductions will of course lead to increased investments in the kind of, let's say, the adjacent parts of the value chain. So there is a limit also to how big these components can get before actually the costs become higher again. So a plateau is probably within sight, but we still expect further declines. في نهاية الحلقة مشاهدينا نترككم مع هذا المقتطف من إحدى جلسات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي عقد هذا الأسبوع في الرياض لنائب الرئيس الأول للاستراتيجية في أرامكو السعودية ياسر المفتي، الذي يتحدث عن مفهوم أرامكو لعملية التحول في قطاع الطاقة ومساعي الشركة في تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050. أترككم مع هذا المقطع ونلقاكم الأسبوع المقبل. How we look at the energy transition is a transition to lower emissions, not a transition necessarily away from oil and gas, as that definition has been adopted, unfortunately, by some in the industry. And to that effect, there are a couple of dimensions. First and foremost is more of a pragmatic view on the world's energy needs. The world will continue to need oil and gas. Saudi Arabia today supplies 1 out of every 8 barrels of crude oil, and we supply those barrels at the lowest possible carbon footprint, lowest scope 1 and scope 2 associated with those barrels. So our logic is we need to sustain that and challenge ourselves to bring down the carbon emissions even further so that the world can count on that, if you will, a low carbon footprint supply of crude oil. And when we extended that to the rest of our business, when we adopted a net zero ambition by 2050, which was announced in 2022 in November as part of the Middle East Green Initiative, our view is that we can extend that philosophy not just in the upstream, but also in the downstream across our entire operations. And to do that, we've got a mixed bag of options, including carbon capture and sequestration, including renewables deployment, 12 gigawatts by 2030, as well as nature-based solutions and efficiency that we can get across the entire company. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.